while on tour of the region and told him of their concern on decision made by the Council of Councillors to the shift of headquarters of the District Council from Mahembe Ward to Kamara Ward. After listening to the residents, Prime Minister Kassim Majaliwa assured them that the headquarters of Kigoma Rural District Council will remain in Mahembe. Honorable Minister, with great sadness, we provided this area for free, but we have been told they cannot build councils in here and they're moving to another place closer to municipality. Don't build over there. Tell the Secretary General that the Council of Councillors says it is not necessary to build flats and the council should be built at Mahembe. In recent years, we have discovered that many young Tanzanians who finish college know a lot of history and mathematics, but they don't have the skills. We need to have these colleges that will build skills like car repair and welding. Muhimbili National Hospital has for the first time succeeded to change red blood cells of an expectant mother who has sickle cell by using the Spectra Optia machine so as to save the lives of the mother and child throughout the pregnancy. Na nimemaliza bachelor in marketing management na nimeolewa. I am happily married. I have finished Bachelor in Marketing Management and I'm married. I'm happily married. And now I'm 28 weeks pregnant. I was experiencing pain that didn't end and even the medicine couldn't help. But today I'm in Muhimbili. I've undergone red blood cells exchange and it is helping me a lot. I am no longer in pain and I'm confident it will help me until I give birth. Thank you so much to all the doctors. Za damu ambazo zinakuwa zina sickle cell tukamwekea chembe za kawaida ambazo zimetoka kwenye damu iliyo. We have blessed normal blood cells that come from the blood of a donor without sickle cell anemia. We have reduced the risk of her and the baby dying, but we have also given her enough time to bleed without pain or decrease the blood. We have given her the opportunity to allow the child to grow safely and she will live without pain. Kubwa ikiwa ni damu. Kama ambavyo tumetoka kueleza kwamba mashine hizi, just like we were prescribing, these machines are working to exchange blood, removing blood from sickle cell and placing red blood cells that do not contain sickle cell particles. What is needed is blood transfusion. We encourage the public to donate blood to anyone who is not chronically ill and between the age of 16 to 52, all of whom are blood donors. Tuwe na desturi ya uchangiaji damu. The High Court Corruption and Economic Sabotage Division today started hear testimony from the Inspector of Police Force, Omar Mahita, in the trial within a trial of the economic sabotage case facing the National Chairman of Chadema, Freeman Mbowe, and 3 co-accused. More on the report. Of Police Mahita told the court that the 3 accused, including former TPDF combatant Adam Kasekwa, were not tortured when they were arrested and they were fed baked bananas and barbecued meat. He told the court that the accused were arrested after being informed that the 3 were a group of terrorists planning to harm the former District Commissioner of Hai, Ole Sabaya. The witness, Omar Mahita, who is the son of former IGP Omar Mahita, told the court that the accused were arrested while eating soup at a kiosk at Rao Madukani area in Moshi, Kilimanjaro. Asked by the defendant's lawyer, Peter Kibatala, why the accused had been taken to Mbweni and not Central Police Station, Mahita said that Mbweni was much safer and that the accused had each been given their own rooms so as not to interfere with investigations. President of Zanzibar and the Chairman of the Revolution Council, Dr. Hussein Ali Mwinyi, has met and held talks with the U.S. Ambassador in the country, Dr. Donald Reed, whereby the United States has pledged to open a special account to support Zanzibar in various sectors of economy and development. The blue economy sectors, particularly the infrastructure like ports and oil and gas, will definitely need some capacity building for our people here.
we are looking to have a mixture of tourism investments and big chains like the ones you mentioned, but also there are some which are better dealt with under a conservation type of investment. I want to say that we continue to be very engaged in Zanzibar, very interested in Zanzibar. I'm very pleased to say that we're going to open an American corner here on this island in the very near future, which will provide information on American programs, provide an opportunity for engagement on American issues. We have them on the mainland in a number of the cities, and I'm pleased that we're going to bring one to Zanzibar in the very near future. The police force in Manyara region has arrested 46 people who include 44 nationals from Ethiopia who were found hidden in a lorry carrying a cargo of fish at a checkpoint in Minjingu village, Babati district. Kweli kuna kipindi nasafishaga samaki. Kwa wana mchezo wa kuaminisha watu kwamba nasafisha samaki. Kwa hiyo ninachokuja kugundua ni kwamba kuna kipindi kweli nabeba samaki kama tu geresha. Lakini kitu gani kimepelekea askari kama nilivyosema? Ni kule kwamba fungua tuone samaki kwamba bwana hili gari linakwenda kubeba samaki halijabeba. Na ikiingia hewa kidogo samaki watauza. Sasa hapo ndio mashaka yakaongezeka. Lakini la mwisho baada ya askari kusema fungua, dereva akaanza kusema yaishia hapo, niwape chochote hafu nani. Sasa kama kuna samaki tutawapaje watu chochote. Of Energy January Makamba has issued a 2-week deadline to Tanzania Electric Supply Company TANESCO to make sure it addresses the problem of frequent power cuts, warning that he will not hesitate to remove executives who fail to deal with the issue. Kwamba lazima mtengeneze mfumo wa kujua haraka. The first thing is to develop a system to quickly recognize the challenges of power outages without people complaining. Nowadays, technology has simplified things. You can find out by your phone on how many homes are without electricity. Within 2 weeks, I don't want to hear anything about power outages. And after 2 weeks, if you fail to deal with this issue, then we have no further way than taking steps to remove some people who have been unable to work. Tumekuwa na zoezi la kubadilisha nguzo. We have been working to change the wooden poles. We have decided to use concrete poles to sustainably access services, and this exercise is being interfered by the power cuts to complete the exercise. These problems are temporarily. When we finish this exercise, then those problems are going to end. We have a lot of staff gaps. Still, there's a lot to be done. And we have to do maintenance on time, and this for us is a challenge. The former Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam, Professor Matthew Luhanga, has passed away while receiving treatment for diabetes at Muhimbili National Hospital. Siku ya jana Alhamisi alitutoka saa 12 jioni. Who on Thursday left us at 6:30 p.m. The professor had served this country in various positions. He was Dean of the University of Dar es Salaam for 16 years, longer than any Vice Chancellor of the University of Dar es Salaam. Kwa takriban miaka 16, muda ambao ni mrefu kuliko mkuu wa chuo yote, Vice Chancellor kwa maana ambaye amehudumu katika nafasi. And that's it for the national news. International news comes next after a short break. Are you ready for some great news? I'm Christine Mundwa. And I am Eddie Micah Jr. with the brand new DW News Africa, the show that tackles the issues shaping the continent. Now with more time to offer an in-depth look at all the trends that matter to you. What's making the headlines and what's behind them? We're on the streets to give you in-depth reports and insights. DW News Africa. Welcome back, and now in international news.
Cuba has begun a massive vaccination campaign for children between the ages of 2 and 10, becoming one of the first nations to do so. More on the story. The country say Cuba's home-growing vaccine have been found safe for young children. The director of Vedada Polyclinic University, Aurelius Otano, has said the circulation of the Delta variant led to an increase in infection among the youngest. So Cuba's scientific community decided to take the vaccine to clinical trial and it was approved for children. Polyclinic expects to vaccine about 300 children between 2 and 5. Those between 5 and 10 are receiving their first shot at their schools. 3 days after the government of Kenya announced an increase on fuel taxes, tax service providers in the transport sector have increased fares by 20%. The new fares will come into effect tomorrow. The increase in transport charges has been criticized by citizens and various leaders in the country. Kesho tutatangaza nauli mpya. Business has been very difficult. Tomorrow we will announce new fares for different routes so we can continue with business. Wameongeza kila kitu kwa mwananchi wa kawaida Wanjiko. They have increased fuel prices. They have increased everything to the average citizen. Food costs have gone up, as well as if you ask, you are told the government has raised everything. Tumeambia watu wetu wote countrywide kwamba nauli zote zitaongezeka. We have announced that fares will increase by 20%, and this is because oil uses 30% of the business operation. Profit margins have fallen in accordance with the COVID-19 rules. We have curfew ongoing, and there are still people working at home. South Africa's top court has ruled that the former president Jacob Zuma has failed in his bid to have his 15-month jail sentence for failing to attend a corruption inquiry overturned. More in the report. The sentence was handed down in June after Zuma failed to testify at an inquiry probing corporation during his 9-year rule, seen as a test of post-apartheid South Africa's ability to enforce the rule of law, particularly against powerful politicians. Zuma, recuperating in a hospital after undergoing surgery for an undisclosed illness, asked the court in July to revoke its sentence for contempt, arguing it was excessive and that jail would endanger his health and life. In a majority decision on Friday, the Constitutional Court rejected his arguments. That's it for international news. Business comes next after a short break. Tune in to Business Edition and meet business leaders and experts who keep you informed on business and economic developments taking place in the country, such as tourism, construction, energy, transport, mining, agriculture, communication, banking, real estate, and more. Business Edition on Friday at 8:15 p.m. only on Capital Television. Business news. The Minister of Industry and Trade, Professor Gitila Mkumbo, has called on entrepreneurs to participate in the 4th Small Industry Fair to be held in Kigoma region and learn more on market opportunities and technology that will improve production activities. Na tunatumia nafasi ya maonyesho haya kuhamasisha. We use this exhibition to encourage citizens, youth and women to start small businesses because it is the surest way to start self-employment. Ya kuweza kujiajiri. SIDO tuna vituo 7. In SIDO we have 7 technology producing facilities located in Mbeya, Iringa, Lindi, Kigoma, Shinyanga, Arusha and Moshi. Shinyanga, Arusha na Moshi. National Economic Empowerment Council has urged regions which have not allocated areas for small traders to make sure they implement the directive given by President Samia Suluhu Hassan so that traders can conduct their activities without being harassed. Kuhusu wa machinga.
Honorable President has focused on the Machinga, and that is one of the territories that is under us. Each region will set up areas for businesses, and there are some regions that have already built special areas and issued business IDs. Now, this conference will help us share the ideas on how they have been able to do it so that others can learn from them. Kongamano hili ni kama mfululizo wa makongamano mengine ambayo tumeshayafanya. This conference is a series of conferences that we have already held in the past, and at this conference we will have 400 guests. Katibu mtendaji, karibuni wageni 400. And that's it for the business news. Sports comes next after a short break. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Away first time, good start from Bolt. Bolt leading a moment and going away. Gay trying to go with him, and he's being dragged through to second place, but he's going to win it by 2 meters. Position, Joaquinho, he did lose some length. Welcome back, and now in sports news. Mbwana Samatta has scored his first goal for his new team, Royal Antwerp, in last night's Europa League 2-1 loss to Olympios. Here's more. Joined Antwerp from Fenerbahce on loan, had a good game last night, and despite their loss away to Olympiacos, he was very influential. The Taifa Stars captain equalized after Youssef El Arabi put the Greek team in front, only to lose the game by a late goal from Oleg Rebelkluk. The return leg of this Europa encounter will be on 9th of December in Belgium. The Ubungo Football Federation expects to get good representative in the Zone League following stiff competition in the 3rd Division League. The league has started well. The games are very tough. The teams are very competitive, especially with the first games. The fans have also taken the season well, so we don't have a big problem. The only problem we have is lack of sponsorship. So we expect this season to be good, so we can have good representatives of Ubungo in the Dar es Salaam zone competition. Everything was looking rosy for Leicester, leaving aside the fact that they had been largely outplayed. Here are more details. Fine goals by Ayoze Perez and Harvey Barnes gave them a 2-goal lead over Napoli, their main rivals in Group C, and the joint favourites to win the tournament outright. But late goals by the outstanding Victor Osimhen earned a share of the points, which was the least the classy visitors deserved. Leicester's frustration deepened when Wilfred Ndidi was sent off in stoppage time for a second bookable offence. Worse followed in the stands after the final whistle, when the smattering of home fans clashed with Napoli supporters, with police and stewards breaking up skirmishes while bottles were hurled by people on both sides. UEFA is sure to investigate. The Manchester City manager Pep Guardiola has been told to mind his own business and stick to coaching after bemoaning the lack of supporters at Etihad Stadium. Here's more. After becoming frustrated by the lack of support from the home stands during the midweek 6-3 Champions League win over RB Leipzig, the club has historically struggled to fill the stadium for European nights, with many fans unconvinced by UEFA's much-celebrated rebranded tournament and have even booed the anthem prior to kickoff. That feeling within the supporter base has long frustrated the owners and management, and it seemed to spill out into the public domain on Wednesday night as Guardiola hit out at the 38,062 crowd. Solskjaer has said he wants to keep Jesse Lingard at Manchester United, calling him red through and through, and hoping that he will stay at the club beyond the end of his contract. Here's the story. Has 1 year left of his current deal and was loaned out to West Ham in 2020-21.
On Tuesday night against Young Boys, he came on as a substitute, but his mistake led to the Swiss side's late winner. Solskjaer, however, has backed the 28-year-old England international to bounce back and play an important role for the team this season. Solskjaer said Lingard has got this season left on his contract, and the club is talking to him and his dad, and they see him as a Manchester United player in the future. And that sports item ends our news bulletin for tonight. Thank you for watching and good night. Live on our social media accounts, YouTube Capital TV and Facebook Capital Television Tanzania from Monday to Friday at 9:30 p.m. Don't forget to subscribe and put notification on. Culinary Delights every Sunday at 7:30 p.m. only on Capital Television. Miriam Yohana, msichana wa miaka 19, anavisha taji la ujasiri, kwani tangu darasa la 7 amelazimika kuchukua jukumu la kuwalea wadogo zake watatu, mamaye mwenye changamoto ya afya akili, huku naye akikabiliwa na tatizo kubwa la kiafya. Vipi anaweza kumudu changamoto hata kumaliza kidato cha 4? Mimi ni Hadija Khalifa na kukaribisha nikiwa Mwanza, Tanzania. Mimi kila siku naupanda kona, unatoka nyumbani unakuja huku. Kwa hiyo hapa kama dakika ngapi tunamaliza kupanda? Kwako utatumia dakika 40. Lakini mimi 25 napanda tu sasa. Hadi nimeshazoea. Mtazamaji, kwa takriban dakika 15 tumekuwa tukiupanda mlima. Lakini Miriam ananiambia kwamba yeye kwa dakika 25 tu zinamtosha kufika nyumbani kwao, lakini kwa mwendo wangu ni dakika 40 zinanitosha kufika nyumbani kwao. Lakini wacha tuendelee, lengo ni kufika nyumbani kwao. Shikamoo. Mama, karibu kwetu. Asante. Na mlima huu. Asante. Bado unapanda tu mlima mrefu kweli, bado hujafika. Asante. Tayari tumeshafika kwa Miriam na tumeshapokelewa na mzazi wake, na tunaingia ndani kwa ajili ya kukutana na familia yake na kutafuta ujasiri wake. Familia nimeichukua rasmi nikiwa darasa la 7. Na nilivyokuwa nasoma nilikuwa nahakikisha nimefanya mambo yafuatayo nyumbani. Kwanza, nilikuwa nahakikisha kuwa nimeemea na kuacha nyumbani ili mama apike. Na tumekuwa tumeshachota maji, kufagia ndani na kwenda shule. Kingine, nilivyokuwa shule, nilikuwa kila muda nimekaa na hasira. Kwa muda huo mama alikuwa anapika nyumbani mpaka mnakuta chakula. Ni nani alikuwa analeta chakula nyumbani? Na mawasiliano na baba alikuwa amekatika kwa muda mrefu. Nilikuwa nakwenda kwenye masoko makubwa natafuta ajira ya kumenya njegele. Hizo njegele zinamenywa kwenye ungo, unapimiwa kwenye ungo, unamenya unapewa 500 ungo mmoja. Na wabibi waga wanamenya hapo, usipokuwa makini haupati pesa. Sasa nikawa namenya napata kila siku 3000, naenda ndo naemea. Tathmini mtazamaji, msichana wa darasa la 7 anapokea jukumu la kuilea familia yake mpaka kidato cha 4 bila kutetereka. Miriam, umepitia changamoto gani? Hadija, ni nzuri kuzisikia, lakini kuzisimulia ni mbaya kabisa. Changamoto ya kwanza ilikuwa ni kulala njaa. Hiyo sina shida nayo, lakini inayoniuma mpaka sasa na hata sijasamee ni kupelekwa Butimba. Kisa kilichofanya kwenda Butimba ilikuwa ni hivi.
tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 2016 tulikuwa mimi na wadogo zangu hapo chini tunacheza mpira. Bibi akanipiga makofi akaondoka. Haya, mama ndo akatokea, sana nyie mnagombana nini? Baadaye tunakuja kukamatwa mimi na mama, tunafungwa pingu. Katika kipindi chote hicho ulichokaa gerezani, wadogo zako walikuwa wanatazama na nani? Waliwasiliana na baba ndio akaja nyumbani. Na Keti na babake Miriam kutaka kujua kwamba je, anafahamu changamoto anazopitia bintiye yeye anapokuwa hayupo? Ni kweli nafahamu changamoto anazozipitia Miriam. Na mimi kama mzazi sina namna jinsi ya kutatua hili tatizo. Naondoka hapa kwenda kutafutia familia riziki. Na kama unavyofahamu mama yake ni mgonjwa. Inabidi yeye apambane kuikomboa familia. Haya ni maisha ya Miriam kila uchao. Ana jukumu la kumliwaza mamake angalau aone tabasamu lake na kwa kumfanyia mzaha wa hapa na pale. Mbali na jukumu la kulea familia yake iliyo na changamoto, naye anataja kuwa ana tatizo la kiafya. Ni kweli Hadija kuwa nina tatizo la kiafya. Tatizo hilo ni la kifafa. Waga linanipata sana sana na kuaga shuleni. Hata nilipokuwa nimeenda polisi mahakamani, na waga linanipata kwa mwezi mara moja au mara 2. Nimefika kwa mfadhili wa Miriam kutaka kujua kwamba ni vipaumbele gani ameviweka ili kuistawisha familia hii. Bima ya afya, na kwa shauri niliona mzazi wake mamake ambaye ni mgonjwa pamoja na yeye Miriam akiwa mgonjwa. Huyo nimeona kuwakatia bima afya ya familia nzima. Bidosera, tunataka tufahamu kwamba ujasiri wa Miriam uko wapi hata dunia imvishe taji la ujasiri. Tazama umri wa Miriam. Umri huu ni umri hatarishi sana kwa wasichana wa umri huu. Wengi sana wanaingia katika mambo mabaya, kwenye madawa ya kulevya, wanaweza kuwa wahuni, lakini yeye amechagua kuangalia familia yake na kusoma pamoja na shida zote alizonazo. Jukumu la mzazi ni kumwandaa mwanake kwenye changamoto na kufurahia mafanikio. Wewe umemwandaje mwanako katika haya? Mimi ni Hadija Halifa, tutakutana tena tukijaliwa. Habari za usiku mtazamaji wa ITV, habari za usiku msikilizaji wa Radio 1, habari za usiku msikilizaji wa Capital Radio. Ni siku nyingine tena tunakutana kwenye kipindi cha malumbano wa hoja, ambapo tunaweka mada mezani na kupata fursa ya kuweza kujadili kwa kinaga ubaga. Na siku ya leo mtazamaji wa ITV Super Band Afrika Mashariki tumeweka mada inayosema kwamba ukatili wa kijinsia mitandaoni, je, jamii ifanye nini kutokomeza vitendo hivyo? Ukatili wa kijinsia mitandaoni, je, jamii ifanye nini kutokomeza vitendo hivyo? Hii ndio mada ambayo tumeweka siku leo mahususi, siku ya Alhamisi kwenye kipindi hiki cha malumbano hoja. Tutapata fursa ya kuweza kujadili kwa kinaga ubaga na wadau wetu ambao wamekuja hapa studio moja kwa moja, lakini baadaye mtazamaji wa ITV na msikilizaji tutatoa fursa kwako kuweza kupiga simu moja kwa moja nawe kuweza kuchangia mada hii. Na simu zangu leo nitafungua mapema sana ili tupate fursa ya kuweza kusikiliza Watanzania wengi ambao wanafuatilia kipindi hiki moja kwa moja kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania, lakini pia vivyo tunapatikana kwa uzuri pia Instagram. Unatupata kwa uzuri kupitia mitandao hiyo ya kijamii ya ITV popote pale ulipo ukiwa unafuatilia kipindi hiki cha malumbano hoja. Na bila kupoteza wakati ni wakaribishe wageni wetu ambao wako meza kuu siku ya leo. Tunaye mkuu wa idara ya ushirikishaji jamii kutoka Jamii Forum. Anaitwa Zawadi Mkweru. Karibu sana. Tunaye Janet John, huyu ni mkurugenzi wa Binti Makini Foundation. Karibu sana. Tunaye Flora Ndaba, huyu ni afisa programu ujenzi wa nguvu za pamoja kutoka nguvu za pamoja na harakati kutoka TGNP. Huyu ni mtandao wa jinsia hapa nchini Tanzania, TGNP.
Hao ndo wageni wetu waliokuwa meza kuu. Karibu sana Bi Frandaba. Asante. Hao ndo wageni wetu walioketi meza kuu siku ya leo, lakini pia vile vile tunao wadau wetu wengine ambao wamekuja moja kwa moja hapa studio nao kuchangia kipindi hiki cha malumbano hoja, nao baadaye watapata fursa ya kuweza kuchangia muda utakapowadia. Na kusi mtazamaji na msikilizaji wa ITV, tuwe sote hadi mwisho wa kipindi hiki. Yako mambo mengi tumefumbata siku ya leo kwa lengo la kuweza kuelimishana na jinsi gani ya kuweza kuepuka vitendo vibaya na viovu vya kuweza kuleteana ukatili wa kijinsia katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Mitandao ya kijamii badala kuwa baraka kwa watu wengine imekuwa ni balaa kweli kweli. Lakini pia vivyo na kusi mtazamaji, popote pale ulipo, tunaambua corona bado ipo, ni vyema ukachukua tahadhari mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kunawa mikono, kuvaa barakoa, kuepuka mikusanyiko isiyokuwa na tija, ukatumia utashi wako pia vile vile bila kusukumwa na mtu, ukaenda kuchanja, inakuwa ni jambo jema zaidi. Haya, nianze na nianze na Flora Ndaba. Bwana Flora, Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres, yeye anasema kwamba ukatili dhidi ya wanawake na wasichana mitandaoni ni ugonjwa wa kimataifa unaoleta fedheha katika jamii zote duniani. Je, kauli hii ina ukweli kiasi gani? Asante. Kwanza inabidi tujue teknolojia ililetwa kwa ajili ya kutusaidia kurahisisha mawasiliano, kurahisisha kukutana, hata kujuana zaidi. Lakini hata walioitengeneza teknolojia wenyewe, kuna Social Dilemma ni documentary ambayo ilitengenezwa na waliotengeneza hizi applications. Wanasema walivyotengeneza ile algorithm walikuwa wanafikiria kutengeneza hela na kadhalika, lakini kiukweli imekuwa ni sehemu ya wasichana. Wasichana wanaume wanakufa, lakini uongo umejaa, umekithiri, cyber crime imejaa. Kwa hiyo mwisho wa siku lengo